Ohayo sekai. Good morning, world. I'm Shota Sensei. How are you guys doing? 今日は自己紹介について話しますよ。On this podcast, I'll do a little Japanese tutorial in the first half, and in the second half, I'll talk in Japanese as slowly as I can, and I would mainly talk about my personal story, so that could make you practice your Japanese listening skill. So let's get started. As this is the first video podcast video in a while, I will do a quick introduction later on in Japanese. But today, let's learn how to introduce yourself in Japanese. First of all, the word hajimemashite means nice to meet you. So whenever you encounter somebody for the first time, you say hajimemashite. Nice to meet you. And hajimete itself means the first time. Okay? So this is the first time, and I'm so glad to meet you is the meaning of the word hajimemashite. Hajimemashite. And let's now learn how to introduce yourself, though. So when you introduce yourself by saying, my name is, then all you have to say is just watashi wa plus your name desu. For example, my name is Shota Naruse, and Naruse is my family name. So um, in in casual occasions, you just say "watashi wa Shota desu" or just your first name. Okay. For example, "watashi wa John desu." "Watashi wa Ashley desu." Yeah. And in occasions like a business meeting or any kind of formal occasions, you should introduce your family name. Okay, so by saying 私は田中です or 私は成瀬です. That's my family name. Right? For example, like what else? Like Johnson です, right? So 私は成瀬翔太です. And this is one of the characteristics of the Japanese language or Japanese culture, but Japanese people tend to say or to say where they are from or their hometown. And yeah, obviously when you talk with a foreigner, you should first say where which country you're from. So for example, you could say America kara kimashita. Yeah, America. Unfortunately, Japanese people don't say like US or USA. Instead, we say America から来ました。アメリカから来ました。Or if you're from France, フランスから来ました。フランスから来ました。Yeah, the Japanese language doesn't pronounce the f sound. Instead, we just say は、ふ。So, フランスから来ました。And if you are from Japan, and if you if you wanna specialize the name of the region or the city that you're from, you could say Tokyo から来ました. And another way to say it is 東京出身です。出身です. And 出身 means your hometown. So okay, this is the case of mine, but I live with my family or my wife and my kids. I live in Shimane Prefecture, which is one of the smallest prefectures in Japan. But my parents are now in Tokyo. Yeah, my parents live in Tokyo, and I grew up in Tokyo. And also, I was born in
Sendai, or I was born in Miyagi Prefecture. So, in this case, you could either say um, 島根から来ました or 東京から来ました、仙台から来ました。It doesn't really matter what 出身 means by, you know. 出身 could also mean you currently live or where you grew up or where you were born. You know, the word 出身 could relate to all those three words, all those three concepts, but usually when I say the word 出身, that could mean my hometown or where I was born. So I actually was born in Sendai and I spent there until I was 11. So usually I say 私は仙台出身です。育ちは東京です。Yeah? 育ち. The word 育ち means where you grew up. Or the verb 育つ means to grow up. So, yeah, that's the case of mine. So, 私は仙台出身です。育ちは東京です。今は島根に住んでいます。I was born in Sendai and I grew up in Tokyo and now I live in Shimane. All right. Now, what's your case? I'd like to hear it from the comments. Okay. Now, this is another characteristic of the Japanese people, but we tend to mention our age, whether good or not. And if you don't prefer doing that, it's fine. You could just introduce yourself by saying your name and where you're from, what's your hobby. But typically, Japanese people, for some reason, tend to mention their age. So in that case, though, you say 私は age plus 歳です。Okay? So just put the number in it. So actually I'm 34. 34. So I say 34歳です。私は34歳です。Okay? 34歳です。Or in other words, you could also say 年齢は34歳です。My age is 34. Okay? And also, yeah, typically after saying where you are from, and optionally how old you are, Japanese people tend to say the titles. Yeah. So, for example, if you work, you say my occupation, my work, my job is a teacher. My job is teacher. Yeah. My job is teacher. 私の仕事は先生です。My occupation is teacher. Or you could also say 私は先生です。I'm teacher. I'm a teacher. And for example, if you are a student, then you could say 私は学生です。学生です。And 大学生. 大学生 means college student or university student. 高校生 means high school student. 中学生 if you're watching this video. But 中学生 middle school student. Okay. And for elementary school kids, 小学生. Okay. And of course, your hobbies. Yeah. Share your hobbies. My hobby, 私の趣味は、料理です。料理。Cooking. Yeah, there are lots of cooking books right here, but yeah, I love cooking. And also I have three kids, so not not sure if I call it a hobby, but every weekend I go out on a drive with my kids, yeah, with my family. So typically I would go to mountain or to drive by the sea.
But anyway, yeah, 趣味は料理とドライブです。Drive is how we say driving in Japanese. Yeah. And yeah, some people might say 趣味は映画を見ることです。as an example. Yeah. My hobby is watching movies. Watching 見る。Movies. No, no. 映画 movies. Sorry. And so 趣味は some people might say アニメです。Yeah, watching animes. Or what else? Manga, reading manga. Personally, I'm not really a manga otaku, but yeah, I read some of the major ones like One Piece. Yeah. All right, next. So here are the here are what's unique about introducing yourself in Japanese. Okay, so first, age and origin do matter. Okay, as I said, for some reason, Japanese people tend to mention their age, even though it's not mandatory, it's not asked, and I kind of sometimes feel sorry whenever a woman introduces herself um, and mentions her age, and she says she's sorry about it. For some reason, I don't know why, but yeah. For example, so whenever I meet with somebody for the first time at the meeting, and then she says, 私は、あき、あきえです。よろしくお願いします。出身は北海道です。私は44歳です。少し、あの、年が取っていて、ごめんなさい。若くないです。That happens. I would say a lot. I've seen it a lot. So to translate it in Japanese, in English, she said, her name is Akie, and she's from Hokkaido, and she's 44, which is a little older than the average age of this community, and she's sorry about it, but she's happy to meet everybody. And this happens a lot. So yeah, I'm always confused whenever I see this kind of self-introduction, but yeah, keep in mind that this happens a lot in Japan. And also the origin though, yeah, as I said, three words: where you currently live, and where you grew up, and also where you were born. And those three things do matter. And in my case, 私は島根に住んでいます。I currently live in 島根. And 私は東京育ちです。Or I could also say 東京出身です。But yeah, 東京, I grew up in Tokyo. And I was born in Sendai. 仙台出身です。or 仙台で生まれました。And yeah, politeness first. So yeah, obviously, yeah, Japanese people tend to keep polite always, and especially for someone that you meet for the first time. So of course you should speak the language desu, masu forms, and also keep in mind that um, if you meet somebody for the first time in formal occasions, you should introduce your family name or last name, okay? Not saying like Shota desu, but the Naruse desu, Naruse desu. Brief but respectful. Yeah. Yeah. Do not speak too much or do not ask too much about the others, okay? And those are the three key tips of Japanese self-introduction. All right. Now, let's practice this complete example. Okay, I will read
in Japanese as slowly as I can first, and then I'll explain or translate in English later, okay? はじめまして。私は佐藤です。アメリカから来ました。25歳です。仕事は会社員です。趣味はサッカーです。よろしくお願いします。Alright, はじめまして。Nice to meet you. 私は佐藤です。My name is Sato, and Sato is a typical Japanese family name, so obviously it's a formal occasion. アメリカから来ました。I came from America. I'm from America. I'm from US. 25歳です。25? 仕事は会社員です。Again, 仕事。Yeah, your profile, but 会社員。会社員。Yeah, this might be another characteristics about Japanese self-introduction, but Japanese people prefer not to say I'm an engineer, I'm a sales, or I'm a I don't know, but I'm a back office engineer. But Japanese people like the word 会社員 or サラリーマン. That means I'm employed. I'm employed. But and this, so remember those two words, 会社員 and サラリーマン, meaning that I'm employed, and that's it. But yeah, almost like 99% of the Japanese people say this word 会社員です。And also 趣味はサッカーです。My hobby is football in Europe, but soccer, yeah, soccer in America. In American English, okay? And よろしくお願いします. That's the word you say at the end of your self-introduction or at the end of your presentation. よろしくお願いします. Meaning like directly that could be translated to happy to see you. But or please be my friend. That's the direct translation for the word よろしくお願いします. But yeah, that's just a word Japanese people typically say at the end of self-introduction, okay? All right. 仙台にいました。宮城県の仙台市っていうね、少し寒いところ。大きい地震があったところですね。僕の知り合いはみんな大丈夫だったんだけど。はい。で、実はね、3歳から5歳までの2年間だけかなは、北海道に住んでましたよ。北海道の札幌。ね。はい。で、僕は少し珍しいんですけど、姉と兄と弟がいます。姉、兄、弟がいますね。なので僕は4人兄弟ですね。はい。4人兄弟で3番目次男って言いますね。難しいよね。3番目次男。So I'm the third child and I'm the second brother of the family. Okay. はい。ですね。で、11歳の時に東京に引っ越しました。今も私の両親は東京に住んでいます。なので、まあ1年に2回くらいかな。東京に帰って僕の子供たちと奥さんを連れて行きます。飛行機で会いに行きますね。僕のね、趣味はさっき少し話したんですけど、料理とドライブですね。あとはそうだな、料理も好きだし、うーん、スポーツも好きですね。はい。まず料理は、僕、まあ日本の料理ももちろん大好きなんですけど、いろんな国の料理を作るのが大好きですね。例えば、まずイタリアのね、
パスタとかピザ大好きです。あとは、もちろんアメリカのね、バーガーとかマッキンチーズもそうだし、メキシコのタコスも作ることあります。Excuse me, すいません。そして、韓国のね、料理とかも作るのも好きだし、タイのね、料理、ベトナムの料理も作ることもありますね。はい。やっぱり、子供たちが3人いて小さいので、家族みんなでできることを趣味にしてますね。だと、やっぱり、ドライブが最高ですよ。僕はね、今せっかく島根という田舎に住んでますので、この田舎生活を楽しむためにね、大きい家族車、大きいファミリーカーに乗ってるんですけど、これでね、週末は必ずドライブに行きますね。やっぱり、都会とかだと、商業施設とか、その人工的なものが多くて、いつもどこに行くにもお金がかかりますよね。これはなんかすごくつまんない、飽きる、だし、お金がかかると思うんですけど、やっぱり田舎はさ、自然がいっぱいありますよね。島根県はね、山も、湖も、川も海も、どこも、綺麗なのがあるんですけど、どこに行っても、何回行っても飽きないですよ。やっぱり、もう5年間僕は住んでますけど、いつも同じ場所に行くこともあるんですけど、その行くたびに、やっぱり自然っていうのは見え方、感じ方が違う。だし、その子供たちっていうのはやっぱり何もない。おもちゃもゲームもないようなところでも自然の中でも楽しめるんですよね。ただ走ってるだけで楽しい。だからドライブ、この田舎の中のドライブっていうのは本当に大好きです。で、三つ目の趣味ね。私、スポーツが好きですね。で、スポーツは、もともと僕はバスケットボールとサッカーをしてました。ね。サッカーと、違う違う、バスケットボールとサッカーね。なんですけど、やっぱり今34歳なので、あんまりこうチームでやるっていう機会は多くないです。だけど見るのはね、今でも好き。で、サッカーは日本では J リーグというリーグがあるので、その試合を見たりとか、バスケットボールもB リーグっていうのはありますし、バスケットは NBA を見るのが大好きですね。実はね、アメリカの NBA の試合も5回か6回かな見に行ったことありますね。はい。で、あと、今ね、話してて思い出した。これはまた別のポッドキャストで話そうと思うんですけど、最近は僕ね、農業が趣味ですね。今年2025年の初めに、もうね、少し大きめの畑を借りたんですよ。これはやっぱ田舎暮らしのいいことですよね。畑ができる。農業ができるっていうね。この starting my farm ね。ね、今年の初めにやったんですけど、すごいよ。今ね、きゅうり、ナス、トマト、そして、what else? Corn? Corn is, I failed it, but, what else? Like, green peppers, ピーマンね。ピーマン。あと今、さつまいも。芋ができたんですよ。いっぱいできた。で、この畑で、なんかただ歩くだけとか、ただ土をこう触るだけで、なんとなくね、元気になってる気がする。とても元気。もちろんね、今年の夏はすっごく暑かったから、大変な時もあった。雨も降らなくて、水が足りない時期もあったんですけど、でもなんかね、僕自身すごくこう、元気になったなっていう気持ちもするし、もうね、最高の趣味を見つけたなと思いました。そう。なぜならこれはさ、今言った通りに、まず楽しくて健康的でしょ。健康的だし、家族みんなができるじゃん。ちっちゃい子供たちも畑で遊べるでしょ。例えば釣りとかサーフィングとかだと、
ちっちゃい子供は危ないですよね。連れて行くの難しい。だけど、ね、僕のちっちゃい子供たち、3人の子供たちでも畑だったら安全だし楽しめる。だし、生活コストを下げれますよね。野菜を今日本で買うととても高い。だけど、自分たちで作ってるからね、お金はほとんどかからない。もうこれは本当最高の趣味ですね。まあ、この、農業のチャレンジに関しては、また今度別のね、ポッドキャストでお話ししますけれども、はい、そういったことです。で、僕の自己紹介の最後に僕の夢をお話しします。僕の夢。僕の夢はね、ふるさとと呼べる場所を作ることですね。ふるさと。これね、ふるさとっていうのは、まあそれこそ、my hometown って言ったりするんだけど、まあ、hometown とも言うし、なんていうか、こう、nostalgic. Any place where you feel nostalgic. これが、ふるさとという言葉の意味ですね。で、このふるさとっていうのは、日本で、farm and hotel。farm and hotel を作って、皆さん、見てくれてる人たちが集まって楽しめる場所を作りたい。これが僕の夢です。だから、このポッドキャストとか、ビデオポッドキャスト、YouTube もやってるし、オンラインコミュニティも作る予定なんですけど、それはその夢をみんなで叶えるためです。はい。それが僕の夢でした。Alright, guys. Hope you enjoyed the the first Japanese lesson of self-introduction. And also hope you found it a little easy to listen to my natural Japanese speaking in the second half. But anyway, I hope to see you tomorrow too, because I will upload this video podcast every day. And whenever you have any questions or requests, send me any DMs or just leave them on comments. 今日もありがとうみんな。Have a great day. 良い一日を。またね。バイバイ。